It's become an event not to be missed, a small regatta that has grown into a big one. It has taken place annually over the past 15 years in the dazzling lagoons of the Leeward Islands in French Polynesia. As each year, it's in the market square in Aito that it all begins. As each year, it is Sylviane Raiatea, the mayor of the village, who has the honor of opening the festivities. The ribbon is cut and toy drums and dancing take over the square. Just one man is missing. A man who, in spite of dressing up for the occasion, is not likely to go unnoticed. A living legend of ocean racing, Loïc Perron is today the most famous French sailor in the world. But in Aito this afternoon, he is the guest of honor for the 2018 edition. Monsieur Loïc Perron vient d'arriver et on va lui réserver l'accueil polynésien avec une petite danse. The yachtsman came specially from France to take part in the festivities, and he is determined to dive into the culture of Polynesia. Once the official celebrations are out of the way, it's time to head down to the pontoons where the crews are completing their preparation. La pose des autocollants, tu sais, c'est toujours l'exercice imposé. C'est pas simple parce qu'il est un petit peu trop chaud. J'en ai posé quelques mètres carrés, je peux te dire. Donc, ça vient du monde entier, hein. Nouvelle-Zélande. Admiring the boats from the harbor side is enjoyable enough, but the guest of honor for the 2018 edition intends to go much further than that. Tous les ans, il faut un parrain, c'est sympa ça. Donc à mon âge avancé, on commence à être parrain assez souvent. Mais comme j'aime pas du tout rester en place, je vais essayer de sauter d'un bateau à l'autre tous les jours pendant les 8 manches qui vont se passer. Bonjour. Et c'est ça ce qui va être sympa, quoi. Oh, je sais pas, ça va être un peu au hasard. Mais ça va les avantager? Non, alors non, pas du tout. Déjà non, parce qu'au contraire, je vais même déséquilibrer l'osmose, la chorégraphie parfaite d'un équipage déjà entraîné qui n'a pas besoin d'une pièce rapportée, forcément. Et en touchant à rien. Surtout pas, je vais faire observateur. If he wants to go from boat to boat, Loïc has plenty to choose from. As what makes the TPR so special is that it brings together in one place, in one competition, a wide range of boats. Small and large multi-hulls, moto-hulls designed for racing or cruising, and even some pirogues, long dugout canoes with sails. Above all, the Tahiti Pearl Regatta welcomes a range of crews, some with a wealth of experience and others who are mere beginners. This mixture is not something that happened by chance. Stéphanie Betts has been in charge of organizing the event for 14 years. Nous, on veut être une régate ouverte à tous. Que je sois un régatier féru de navigation ou que je sois un simple navigateur qui loue des bateaux de charter en vacances, tous ces gens-là doivent pouvoir se retrouver sur notre plan d'eau pendant la Tahiti Pearl Regatta. Tomorrow, 43 boats will be battling it out, and among them, some will certainly not go unnoticed. There is, of course, Piakoso's multi-hull, Pearl Romance, 7-time category winner with her crew all dressed in yellow. The Class 40, Team Lipton Iced Tea, the title holder in the First Division racing category. And then there is Lulu, a 51-foot motohull whose crew stands out, comprising almost entirely of women. They are also the least experienced crew in the fleet. Violetta works with the organizers of the TPR. She brought together this team and found a captain who agreed to make his boat an experience available to them. Jocelyn nous a formés depuis 6 mois à régater. Mais ça veut dire que pour la plupart, vous ne connaissiez rien à la voile? Elles partent de rien. Elles n'avaient aucune expérience, sauf une ou deux elles ont déjà loué des bateaux de charter ou monté sur un bateau, mais jamais faire de la vraie navigation, prendre une passe, tirer des bords, voilà. Ça, elles ont appris tout ça en 6 mois.
Tomorrow, Anaïs will take the helm of Lulu. For this young nurse, whose only experience at the helm dates back to when she raced an Optimist, this is a huge challenge. Le loup, il est grand, même s'il manœuvre très bien, c'est quand même, il faut s'entraîner pour pouvoir le manier. Et puis, c'est vraiment, on se rend compte de sa grandeur quand on est à la barre et c'est pas si facile que ça à jongler entre les bateaux et tout ça, quoi. Nos atouts, c'est vraiment la coordination et la bonne humeur sur ce bateau. Ouais. Et puis le fait qu'on a une motivation sans faille, c'est fou, quoi. Donc après, ouais, on manque de force, mais on manque de conditions physiques, mais après, on a carrément le mental, quoi. Donc ça, c'est cool. On the morning of the first race, one thing was clear to all. The first windward-leeward race in the 2018 Tahiti Pearl Regatta would take place in light conditions. The guest of honor was, of course, out on the deck of the race committee boat with his whistle in his hand. Prendre responsabilité, ça va pas rigoler. 4, 3, 2, 1, départ. On dit pas bon départ? Ah si, bon départ. C'est moi qui le dis. C'est un bon départ. They got off to a clean start and the boat sailed away in slow motion. This was a first warm-up, which nevertheless gave the crews aiming to do well in the overall rankings an opportunity to learn some precious lessons. On Pearl Romance, they knew they would have to deal with the Jam 24s, in particular Trésor de Tahiti, up at the front in this first race. On Team Lipton Iced Tea, they were hoping for more favorable wind conditions to allow the Class 40 to show what she could do and keep up with the speed feat. The second race of the day took the cruise from Uturoa to the Toahotu Channel. This is when the Tahiti Pearl Regatta really took off, allowing them to discover the Leeward Islands. For Loïc, the time had come to choose which boat he would go aboard. Quite naturally, the skipper chose the fleet's newcomers. Anaïs is at the helm, Violetta taking care of the mainsail. Everyone is in place and focused. 4, 3, 2, 1, top! The race directors sent the 43 crews off on a first leg along the coast of Raiatea to the Aito Channel, where the skippers knew it would all be decided. Ouais. Aboard Lulu, Loïc observes. On peut choquer un peu, ouais. But leaving his promises on the pontoon, the observer gradually turned into a real tactician. Voilà, ça redémarre. C'est bien les filles, parfait. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est ne jamais être surbordé, nulle part. Il y a de la pression, on choque un peu la GV aussi, Violetta, regarde tes pénons. Ça mollit, les poids sous le vent, si on fait rien, on se met dessous avec moi. Et devant. Il n'y a pas une seconde où ça s'arrête. Voilà, même si vous êtes légères, les filles, ça je suis d'accord, ça peut toujours compter. Pas trop de grand voile, mais à bord des génois. Voilà, on commence à le tenir. On peut choquer un petit peu génois. On choque un peu là-dedans. Choc génois. Allez, faut le tenir. Bien. Now you can bear away, all right? Happy? OK, on l'offre. On l'offre au vent du kata. Allez, aborder partout. On borde, on borde. Allez, on borde, on borde, on borde, on borde. On a de l'eau ici? OK, c'est bon comme ça. Lulu carried out a series of maneuvers and made her way out of the channel ahead of her main rival as they sailed the final leg to the Toahotu Channel. Chariot dans l'axe, un peu au vent, faut passer au vent du petit là. Voilà, ça c'est mieux.
Ça respire, c'est pas mal. Ok, parfait. C'est une belle droite et pression, c'est super ça. Il n'y a pas de problème, on va tout droit. Et on laisse le comité à tribord. Maybe it was down to Loïc Perron or maybe the magic of the Polynesian lagoons, but the girls finished in first place in the cruising category. Merci, merci les filles. For the man himself, there were other reasons for their success. Trop génial, merci. Bon, déjà, on avait quand même l'équipage le plus charmant de la Polynésie et des terres réunies. Et efficace au demeurant, hein? Comme quoi le charme rime avec efficacité, souvent. La contre? Oui, la contre. Et non, super. Oh, l'endroit est extraordinaire. C'est parfait. The real reward for the cruise came just after the finishing line, in Taha'a Bay, in front of Raiatea Island with its turquoise blue lagoon. In order to enjoy all the aspects, Loïc changed boat. A pirogue with sails, a first for the yachtsman, more used to maxi catamarans, but this was very much going back to the roots in more ways than one. Regarde, ça me rappelle le bureau, il y a 3 flotteurs, enfin il y a 3 coques. J'ai passé pas mal d'années là-dessus, ça montre bien qu'on arrive de là. Les premiers multicoques, c'est forcément la Polynésie. Toute la Polynésie, tout l'ensemble des îles Pacifiques ont été peuplés, découvertes grâce à des multicoques. Puis je te parle pas du talent des mecs qui naviguaient, disant on doit être là, regarder les oiseaux, les étoiles, les machins, avec un sens incroyable. Bon, bah désolé, on vous quitte parce qu'on a plein de choses très intéressantes à se raconter sur l'ensemble de la migration polynésienne. Et de leurs aléas. On mooring up, everyone recovered from the race in their own particular way. On Lulu, they could relax and savor the moment. C'était génial. Avec Loïc Perron à bord, c'était... On a pris du grade, hein, je pense. On a eu des méga conseils pour prendre le départ, ce qui nous a permis de partir en premier et de faire un super bon départ. Du coup, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a notre concurrent, le 63 pieds, là, qui mouille un peu plus loin et qui est notre principal concurrent. Et on est parti devant lui, il nous a talonné pas mal, il nous a rattrapé et franchement, on l'a tenu jusqu'à la passe. Et à la passe, bah, on l'a juste fumé, quoi. The sun went down on Taha'a Bay. When the final rays of sunshine had disappeared over the horizon, a strange ritual began. A small craft moved between the boats and took aboard some very strange-looking creatures. The celebrations this evening were in fancy dress, and it all took place on the neighboring island. This is a key aspect of the Tahiti Pearl Regatta. Festivities in a paradise setting and a genuine Polynesian atmosphere. Into extra time, an opportunity to relive the day's race and to dream about tomorrow's. 4 minutes avant le départ. 4 minutes before the start. This morning, there are just light airs. Some boats could deal with that, while others were less able to do so. Aujourd'hui, pas de vent, la grand voile, les lattes qui passent pas, enfin, un peu la merdouille. They had to remain patient, but it was still very enjoyable. Évidemment, on est piqué à la compète, mais on veut prendre du plaisir, s'amuser, et puis si on peut gagner, tant mieux, et si on peut aller embêter un peu les autres, tant mieux, et puis sinon, prendre son pied, quoi. Tu navigues toujours en t-shirt, tu te prends un embrun, tu restes en t-shirt, et voilà, une demi-heure après, t'es sec. Non, c'est le bonheur. C'est le paradis de la voile, bien sûr. 3, 2, 1...
paradise was a long way away today, as the day's race would take them to Bora Bora, some 27 miles away. And with just 3 knots of wind, it was likely to take a long time. They searched for the slightest puff. They hoisted everything they could find. They worked hard on setting the boat up, and just had to remain patient. On Lipton, they may well have made room for the guest of honor, but that would not change much. Super. On dirait les voiles de Saint-Tropez en beaucoup mieux. And then suddenly, the wind got up. Tu peux être un peu plus bas en moyenne, hein. On est un peu au-dessus de la route là pour l'instant, si c'est ça. Unfortunately, the race committee preferred to shorten the course by 7 miles to allow the slower boats to reach Bora Bora before nightfall. On Lipton, they remained upbeat. Merci les gars! At the finish, Bora Bora, which they were all looking forward to seeing, remained hidden in a veil of cloud. But when you come from a region where it often rains, you tend to gloat when others experience poor weather. Ce spectacle que on nous a vanté pendant des années, pour ne pas dire un demi-siècle en ce qui me concerne, voilà. Et c'est magnifique, même sous la pluie, comme Perros-Guirec. Time to wake up with Stephanie for a tradition in the Tahiti Pearl Regatta, the delivery of bread. C'est bon. Bonjour Laurent. Time to find out more about the person who is so important in the organization of the TPR. Et alors toi, la Polynésie, ça a commencé comment? Pour de vrai? Ouais. La vraie histoire. C'est un chagrin d'amour qui m'emmène ici. Je voulais mettre la moitié de la planète entre lui et moi. Et après, je suis tombée amoureuse de la Polynésie. From Polynesia and from its regatta. Là, il y a 4 bateaux. On va donner sur un. Après, ils vont se répartir. Hein. If, for 14 years, Stephanie has been getting up at the break of dawn to deliver bread to the racers, it is to help them out, but it is also a way of measuring how the troops feel. So far, so good. Attends, on prend les petits. Parce que c'est une super belle TPR, qu'ils sont super contents. Ce que j'aime bien, hier, il y en a un qui a dit la TPR, c'est le Noël des plaisanciers en Polynésie. Ouais. Il y a plein de lumière, on a le Père Noël, c'est Loïc Perron, c'est notre Père Noël cette année. C'est une chance, hein. Et puis quel beau parrain. Il est complètement dans l'esprit TPR. Il a vraiment capté. On est sur les mêmes valeurs, je pense. On va essayer de le garder. Fresh bread when you wake up is always a pleasure, but there is another one ahead for the racers this morning. The wind has finally strengthened. Bora Bora has removed her veil, and it looks like being a fantastic race. The start of the 6th leg to the island of Taha'a was signaled to the sound of the toea drums with steady winds in excess of 50 knots. After less than 2 hours of sailing in strong winds, the multi-hulls proved to be the fastest. In the Tahiti Pearl Regatta, to enable everyone to compete together, the races take place under corrected time. In other words, a time handicap is given to the boats that are potentially the fastest.
But sometimes there is a race within the race, a match within the match. When a boat encounters a twin, you can look forward to a duel between members of the same family. When a multiple world champion steps aboard one of them, the opponent is not likely to give up that easily. Especially when you're talking about Dominique Bayen, French Vaurien champion. The battle between equals can begin. Top encore, ok, et on abat. Alors, c'est un peu de match. Excellent. Le cuni, on peut le choquer un petit poil. On peut abattre un peu, ils en panne. On va en panner dans peu de temps. Ok. On garde la speed, on va garder la gauche de toute façon. On va réempanner devant lui tranquillement. Ok, on reste comme ça. Alors, dresse. Les deux petits bateaux identiques comme ça, c'est un vrai bonheur. Ils manœuvrent bien, c'est propre. Mais on a bien travaillé quand même. Bagarre, hein? Loïc may not have known, but his win pleased everyone. Pour moi, c'est la plus belle régate de ma vie. Courir contre Loïc Perron, c'est extraordinaire. Hein. Moi, depuis que je suis gamin, je suis ses exploits. Hein, c'est ma référence. C'était mon rêve, quoi. Hein. Voilà, dans le lagon, régate en quasiment match racing, l'un contre l'autre, c'était fabuleux. Final sunrise in the Tahiti Pearl Regatta. The final start in the final leg, the one that racers enjoy most, the round Taha'a race. At the front, they know that it's going to be a tough battle to try to move up a place, to turn things around, and finally to get a brilliant result. At the back, it's a different race. Aboard Bisou Futé, they are not aiming to be up with the leaders. Quite often, they are at the rear. But there is still the pleasure of sailing as best you can. There's Françoise, the captain. Leo, the tactician, with his sing-song accent. Fred is dealing with the Genoa. And there is Laurence, who until 4 days ago had never sailed. Je ne m'attendais pas à tant de stress au départ. Ça, c'est trop beau. Lâche! At the front, the race lived up to its promise. Amazing regatta in an amazing environment. We have sailed a lot of regattas in New Zealand. This is very different. It's warm, it's beautiful sailing breezes. It's just fantastic. Elle est où maintenant à l'arrivée là? Il faut trouver le bateau comité là. Ça va être notre meilleure journée. Merci Françoise. C'était bien. Le bateau penché, j'ai découvert. Je n'étais jamais monté sur un voilier, moi. J'avais vu ça qu'à la télé. At the finish, of course, everyone was happy. First or last, there was the same joy. And of course, there were winners. La TPR, c'est un événement extraordinaire qui donne l'occasion à tous ces marins de se rencontrer sur l'eau et de passer un moment ensemble.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique dans le Pacifique Sud, qui n'existe pas au Tonga, à Fidji, en Nouvelle-Calédonie. Ils viennent de Nouvelle-Calédonie pour vivre ça. Et on reviendra, c'est promis, dès l'année prochaine avec un grand plaisir. Once again this year, the Tahiti Pearl Regatta achieved its goal. They showed the world that Polynesia has some of the world's finest sailing waters, and that here they are ready to host major events, and maybe the return of the legendary Trans-Pacific race.